beyond the frontiers of Europe. Alternative concept of comparative literature. Let's move on American School of Comparative Literature. Previously, we have learned that French, they have established their first chair in comparative literature. That was in 1987. Okay. Then German School of Comparative Literature we have got. Then American School of Comparative Literature. We have learned a little bit about the French school, the southern part and the northern part of French. These two parts are not equally important for literature. Southern part was neglected and northern part got enriched in literature. So in this regard, French School of Comparative Literature, they have told about influence. That means northern part of French was influenced by the southern part of French literature. Okay, just like in Bangladesh, we have 7 division or 8 division nowadays. Okay. One division is educationally very rich. Other divisions are not equally important in this regard. So, one division may encourage other division citizen for education, for job and others. A day before yesterday, one person, he had been talking to me and he said that from our area, all kinds of employees are there, from judge, army officer, admin, police, everyone. Okay. It means that their area is educationally very rich and they are getting job in the important sector of Bangladesh. In the same way, French School of Comparative Literature, they have talked about the influence. Influence means my way of living may encourage you and your way of living may encourage you. And for this reason, in French School of Comparative Literature, influence is the key term. That means one literature can influence other. That was the term in French School of Comparative Literature. Let's move on to American School of Comparative Literature. American School of Comparative Literature came into discussion in 1961 when a collection of essays was published by Southern Illinois University Press. The spelling is Illinois, but pronunciation is Illinois. Southern Illinois University Press, they published a collection of essays in 1961. Those essays were edited by Newton Stallknecht, Horst Frenz, Henry Remak, who attempted to define comparative literature in new extended perspectives. So we have got the definition of French School of Comparative Literature. Now, from this essay that was published in 1961, American School of Comparative Literature, they wanted to define comparative literature in a new perspectives. What is the perspectives? Henry Remak, the important person of comparative literature, a professor emeritus of comparative literature, Germanic and West European studies. Look here, actually in case of Bangladesh, the professors or the teachers, suppose I teach more than 10 or 15 courses in this department. But in the Western world or European world, they teach a specific one course from their beginning to their career to the end to their career, and they became a scholar. They publish a scholarly journal, Sanjisa Shanaj,
put your mobile phone in the back, please. They publish scholarly journal, they publish research book on a specific subject. And from the beginning till end, they teach one course or one subject. This man, Henry Remak, he is an emeritus professor of comparative literature. He teaches Germanic literature, West European studies. Passed away on February in Bloomington, Indiana, where he spent most of his professional life at Indiana University. This Henry Remak is an important person in comparative literature in the perspectives of American context. Comparative literature, according to them, that means Henry Remak, Horst Frenz, comparative literature is the study of literature beyond the confines of one particular country. They try to specific. Previously we have got that Charles Mill Galley, he said that actually comparative literature will be the ambassador that will be communicating between countries, between nations, between languages. Here, Henry Remak and his colleague, he tried to define comparative literature with the perspectives, a broad perspectives that comparative literature will be comparing one literature to one country literature to other countries literature. The study of the relationship between literature on the one hand and the other areas of knowledge, belief, such as. So first term is comparative literature will be comparing literature of one country to another country. What they will be comparing? They will be comparing the relationship based on painting, sculpture, architecture, music. Previously we haven't thought about music. We have talked about literature, language, culture, anthropology, racial perspectives. But this comparative literature in American perspective, they said that actually they will be comparing two countries, art, sculpture, architecture, music, philosophy, history, social sciences, politics, economics, sociology, and the sciences, religion, etc. Which one is left? Physics, chemistry are left. That means all human sciences in European countries, arts and social sciences, they are treated one faculty. That means in the social science department, in faculty in Jagannath University, how many departments? Political science, economics, then anthropology, journalism, film and media and television. Okay, that means all principles are included in social sciences and arts. So all subjects, and arts, within arts we have sculpture, music, art, painting, architecture, and from engineering also architecture. Postmodern architecture is a one important person of criticism. You had a course, but we left that. We didn't discuss in the previous year, because of that was a very fantastic idea. So, according to comparative literature, they say that comparative literature in American school, they will be comparing one country's art, music, painting, sculpture, philosophy, architecture, sociology, science, religion, etc. from other countries. In brief, it is the comparison of one literature with another or others, and the comparison of literature with other sphere of human expression. Other sphere means golardho, South Pole, North Pole, উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ গোলার্ধ। তার মানে উত্তর গোলার্ধের সাথে দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষের মধ্যে যত হিউম্যান এক্সপ্রেশন, মানুষ, হাসি, কান্না, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, এথনিসিটি যত কিছু আছে কিনা, তারা এই দুটো গোলার্ধের সাথে হিউম্যান এক্সপ্রেশন, মানে হিউম্যান এক্সপ্রেশনের গোলার্ধ। এটা সাউথ পোল আর নর্থ পোল না। ইফ ইউ ভিজিট সাউথ পোল, ইউ উইল হ্যাভ এক্সেসিভ টেম্পারেচার. If you visit North Pole, you will have another kind of temperature. But it is the pole or the sphere based on human expression. Human expression, based on the human expression, the country will be divided and one part will be compared with other in terms of these human phenomena like art, music, painting, sculpture, religion, etc. What does it mean? American school offers
universalism. French School of Comparative Literature, they always said that influence is very important. How one literature influence others. They try to put emphasis on influence, but American school, they move forward. They try to input universal aspect of comparative literature, that is interdisciplinary. Disciplinary means subject. How many disciplines are there at Jagannath University? 38 subjects. 38 subjects can be called 38 discipline, and for this reason American School of Comparative Literature is called universal comparative literature and interdisciplinary and intertextuality. These two terms are different. Intertextuality means English literature from one text to another text. একটা টেক্সটের সাথে আরেকটা টেক্সট ইংরেজি সাহিত্যের তুলনা করাকে বলা হচ্ছে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি। আবার একটা সাবজেক্টের সাথে আরেকটা সাবজেক্টের তুলনা করা হচ্ছে ইন্টারডিসিপ্লিনারি। সো French School of Comparative Literature, they were in the gamut of intertextuality. Rather, American school comes up with the idea of interdisciplinary and also universality. Universality, that means anything can be compared with anything else. Remak clarifies the basic American comparative literature that breaks the French model and defines the trend of American School of Comparative Literature. That means French School of Comparative Literature was stuck in influence. So, Remak's definition of comparative literature picked comparative literature in an universal perspectives. Remak contrasted his approach with other comparatists and provided an annotated bibliography. He was also aware of the terminology problem that he refers to haziness of the distinction between comparative and general literature. Actually, Henry Remak, he said that actually we should have a very unclear idea about comparative literature and general literature. That means the haziness. অস্পষ্ট একটা বিভাজন আমরা তৈরি করে comparative literature সাথে সাধারণ সাহিত্যের একটা তুলনা করতে যাচ্ছি, but it's not very important. Rather, comparative literature is very universal and is interdisciplinary. Across subject, they will be comparing the human expression. Remak believed that French approach was too narrow. Why? Because French School of Comparative Literature always told about the influence, but here relied too heavily on the factual evidence on influence of French school. To Remak, influence studies in the French tradition were unimaginative, that derived from a positivistic approach, and so he presented an alternative approach. He says, actually, French tradition were unimaginative. Okay, you may be impressed by SALAM'S behavior. What is that? How can I understand that you are influenced by behavior? It cannot be just actually. আমরা ধারণা করে নিতে পারি হ্যাঁ তার মানে ফ্রেঞ্চ স্কুল যেটা বলছে যে একটা সাহিত্য দেখে আরেকটা সাহিত্য আমরা বিরোধ দেখে আমরা সাহিত্য রচনা করি, রামায়ণ দেখে হলে ইলিয়াড রচনা করা হয় এবং রামায়ণ দেখে হয়তো ওডিসি রচনা করা হয়। ওডিসির মধ্যে যে এক যোগনা দুই, সেটার সাথে তুলনা করা যেতে পারে এই রামায়ণ মহাভারতের অনেক। তাহলে কে কোনটাকে প্রভাবিত করেছে? যেটা আগে হতে পারে এটাই বলতেছে। এই যে যদি ইনফ্লুয়েন্সের ঘটনা হয় তাহলে এই ইনফ্লুয়েন্স আমরা কি করতে পারি? ইমাজিন করতে পারি। আনইমাজিনেটিভ পার্সপেক্টিভস অফ কম্পারেটিভ লিটারেচার। একটা সাহিত্য থেকে আরেকটা সাহিত্য অনুপ্রাণিত হবে, এটা তো কোনো প্যারামিটার নাই। আমরা বলতে পারবো হ্যাঁ আমি পড়ছি বলে হয়তো অনুপ্রাণিত হয়ে ওইরকম কিছু লিখছি, কিন্তু পোস্টমডার্ন লিটারেচার তো সেই জায়গায় নাই। পোস্টমডার্ন লিটারেচার এখন কোলাস, absurdity, diaspora, cyber punk, all have comes up. তার মানে এটা কোন সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত হবে? পোস্টমডার্ন লিটারেচার কাউকে দেখে অনুপ্রাণিত হলো না।
most modern is inverted perspectives of literature. Anyway, so Remak said that it is were unimaginative that derived from the positive approach. However, Remak says, influence studies contribute not only to our knowledge of literary history but to our understanding of the creative process of literary work of art. So, Remak didn't discard the influence or the importance of influence. রেমেক একদম ফ্রেঞ্চ লিটারেচারের যে ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলা হচ্ছে এটাকে কি করে দিল না, বাতিল করে দিল না। ও বলল হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্সের একটা গুরুত্ব আছে, সেটা কি করে আমাদের ক্রিয়েটিভ প্রসেস কি, আমাদের ক্রিয়েটিভ নলেজ কি, আমাদের কোনো কিছু বলার যে আইডিয়া, গবেষণা করার, ব্যাখ্যা করার যে আইডিয়া, এই ক্রিয়েটিভ প্রসেসটাকে ইমপ্রুভ করে কে, এই ইনফ্লুয়েন্স স্টাডি। আমরা যদি ইনফ্লুয়েন্স পড়ি, যেমন আমরা বললাম যখন রাম হচ্ছে যখন হলো সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, একজন বাধা দিয়েছিল, হ্যাঁ, জটায়ু। এখন জটায়ু অলওয়েজ কামস আপ উইথ দ্য হেল্প অফ রাম অ্যান্ড লক্ষণ। ইন কেস অফ হ্যারি পটার, টবি কামস আপ টু হেল্প হ্যারি, এবং টবির চেহারাটাও ওইরকম। জটায়ু তো পাখি, টবির চেহারাটাও হচ্ছে একদম একটা ছোট আকৃতির হচ্ছে বেটে মানুষের মতো, ঠিক আছে। সো হ্যারি পটারের টবি যেমন হ্যারিকে সাহায্য করার জন্যই, শেষে হ্যারি মারা যায়, এই টবি মারা যায়। হ্যাঁ, জটায়ুর হাত ভেঙে ফেলা হয়, পরে বলতে কি হয়, মারাও যায়। তার মানে জটায়ু স্যাক্রিফাইসড its life for রাম, and Toby also sacrificed its life for, তাহলে কে কোনটা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কিন্তু এই ইনফ্লুয়েন্স যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কি হবে, আমাদের যে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, আমাদের যে ক্রিয়েটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই মিথ এবং এই বিশ্বাস যে অনেক সময় মানুষের সাহায্যে, ভালো মানুষের সাহায্যে এরকম পশু পাখি এরকম মানুষরাও হচ্ছে এরকম জিনিসরাও এগিয়ে আসে। এই যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, মিথোলজি, হ্যাঁ, মিথোলজির প্রতি মানুষের যে বিশ্বাস, এই থিঙ্কিং প্রসেসটা অনুপ্রাণিত করে কিভাবে পড়লে, এই ইনফ্লুয়েন্স স্টাডি পড়লে। এটা কে বললেন? হেনরি রিম্যাক। While French school tried to confine comparative literature within boundaries, Remak target is that only boundaries. They wanted to confine. French School of Comparative Literature wanted to confine with the southern part and the northern part. Boundaries. Remak and his colleagues were proposing a definition that transgressed boundaries. কোনো সীমা রেখা comparative literature সাথে রাখে নাই। Anything can be compared with anything else. That means it is universal field of literature, that anything can be compared with anything else. Following Remak and American school, anything could be compared with anything else, regardless even of whether it was literature or not. Universality means anything can be compared with anything. But Remak's definition didn't put comparative literature as a separate discipline, rather an auxiliary discipline or a bridge between subject areas. Remak talked of the keyword process, while French school talked about product. So if you comparison between American school and French school, that can be a question in your midterm. So American school can be compared with, can be called process, কিভাবে সাহিত্য তৈরি হয়, আর ফ্রেঞ্চ স্কুল বলছে প্রোডাক্ট নিয়ে কথা, যে কিভাবে একটা সাহিত্যের দ্বারা আরেকটা সাহিত্য অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন সাহিত্য তৈরি হয়। আর হেনরি রিমেক বলছে যে প্রসেস, কিভাবে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং গ্রহণ করে। In addition, Remak avoided the question of nationalism in relation to comparative literature. Remak transgressed the boundaries. That means a literature produced in Bangladesh that will not be a part of Bangla literature.
that will be a part of world literature. Okay, because Bangladesh is a country of this world. So any literature cannot be underestimated for this country's presence, for his geographical location. Thus, the hallmark of American School of Comparative Literature is of depoliticization. Previously, we have said that imperialistic perspectives of comparative literature. Why? European literature, they said that major literature and minor literature. They said popular culture and mass culture. They said strong culture and mass culture. So this aspect is, when you heard someone say that our literature is great, it alternatively means that your literature is weak. That attitude is called imperialistic perspectives in comparative literature. So, imperialistic perspectives in comparative literature will ask the politics. Okay, Adani মানে me and other, আমরা এবং তারা। এই আদানি পার্সপেক্টিভস এর মধ্যে পলিটিক্স আছে। তারপরে ইম্পেরিয়ালিস্টিক পার্সপেক্টিভ যদি কম্পারেটিভ লিটারেচারে থাকে সেটাও পলিটিক্স আছে। কিন্তু আমেরিকান স্কুল অফ কম্পারেটিভ লিটারেচার ইউনিভার্সাল, এর জন্য এটাকে বলা হয় depoliticization of comparative literature. That is the marked contrast to the level of European comparative literature. European comparative literature means that the French School of Comparative Literature, then German School of Comparative Literature, and also British School of Comparative Literature. And in this contrast, we say American School of Comparative Literature, a specific category. And that American School of Comparative Literature can also be called post-colonial School of Comparative Literature. Because America, once upon a time, was a colony of Britain. আমেরিকাতে একসময় ব্রিটিশরা শাসন হয়েছিল। তাহলে আমরা এটা বলতে পারি আমেরিকান স্কুল অফ কম্পারেটিভ লিটারেচারের মধ্যে পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভসটাও আছে। So, and that marked contrast to the level of European comparative literature, and this idea was influenced by new criticism. That is the new criticism in American School of Criticism. New criticism, what it is? New criticism is a formalist movement in literary theory. That means according to form of the literature, dominated American literary criticism in the middle decades of the 20th century. It emphasized close reading, particularly a poetry, to discover how the work of literature functioned as a self-contained, self-referential aesthetic object. That means you have to read a text not keeping your eye with other parts. You have to analyze the every word of a poem based on the reference of other words in the same poem. That is self-contained and self-referential aesthetic object. That is the American formalist approach of new criticism. তার মানে টেক্সটের বাইরে কোনো কিছু লক্ষ্য করা যাবে না। টেক্সট একটা কে লিখেছে সেটাও, রাইটারটা বৃদ্ধ ছিল না কোনো দেশের ছিল না কোনো সময়ে এটা লেখা হয়েছে, এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লেখা হয়েছে না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে লেখা হয়েছে, কোনো কিছুই দেখা যাবে না। একটা কবিতাকে কবিতার আঙ্গিকেই, কবিতার মধ্যে যে অ্যাস্থেটিক গুণাবলী আছে এটার সাথেই তুলনা করা হচ্ছে। এই জন্য এটাকে আরও অন্যভাবে বলা হচ্ছে রিডার রেসপন্স থিওরি। হ্যাঁ, নিউ ক্রিটিসিজম ইজ আ formalist American approach that encourages to study a poem based on the poem itself. Okay. In literary theory, formalism refers to the critical approaches that analyze, interpret, or evaluate the inherent features of a text. There is a book titled Writer's Death.
Death of the author. Nova? Rollover. সেটাও এই ডিকনস্ট্রাকশনের পার্সপেক্টিভ সেম, সেখানেও দেখা যাচ্ছে এরকম। এই আমেরিকান ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচটাও তাই। The formalist approach reduces the importance of the text historical, biographical and cultural context. And for this reason it is said that American School of Comparative Literature encourages new criticism, encourages formalistic approach of new criticism and encourages universalism in literature. বোঝা যাচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে না বোর্ড লাগছে? আচ্ছা না? বোঝা যাচ্ছে? এরকম বোঝা গেলেই হলো। পরীক্ষায় কি পেলেন না পেলেন সেটা বড় বিষয় না, কিন্তু এই জিনিসগুলো বুঝে একটু লিখতে পারলেই আই এম হ্যাপি। আর আই এম হ্যাপি হলে মার্কসও পাওয়া যাবে। ওকে, সো কালচারাল কন্টেস্ট। ওকে, এগেন American school relating to new criticism goes to the earlier work of the 19th century. Then Charles Mills Galley set a future model of US comparative literature. Galley's approach is linked up to the Matthew Arnold and Nate and Arthur Marsh. In his book titled What is Comparative Literature, Galley proposed that comparative literature should be seen as nothing more or less than a literary philosophy. Okay, so here comparative literatures relating to new criticism criticizes Charles Mills Galley's idea. Charles Mills Galley 19th century তে বলেছিল যে comparative literature আসলে literary philosophy ছাড়া আর কিছুই নয়। Okay, formulated an early version of the American school definition insisting on the importance of psychology, anthropology, linguistics, social science, religion, art in the study of literature. Okay, that means American school covers a lot within comparative literature. Here we get the melting pot theory of comparative literature. Melting pot theory. You know melting pot theory? Okay. Melting pot theory in case of culture. Whenever you will be studies the acculturation model. Acculturation model means blending হয়। আমরা খিচুড়ি যখন তৈরি করি তখন কি হয়? খিচুড়ির মধ্যে একটা পাত্রের মধ্যে কি দেই? চাউল দেই, ডাউল দেই, লবণ সবই দেওয়া হয়, কিন্তু খিচুড়ি যখন খাওয়া হয় তখন কি ওগুলো আলাদা করা যায়? এটাকেই বলা হচ্ছে মেল্টিং পট থিওরি। এবং মেল্টিং পট থিওরি এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও চিত্রণা করা হয়। এখানে এখানে এক জেলার কেউ আছে? নাই। তার মানে এখানে যদি 9 জন থাকে তার মানে এখানে কয়জন আছে? 9টা জেলার মানুষ আছে। 9টা জেলার কালচার একরকম, আরেক 9 রকম। এই 9টা জেলার কালচার যখন এক জায়গায় হয়ে যায়, এটা সবাই মিলে একটা কালচার গ্রো করবে। এটাকে বলা হয় মেল্টিং পট থিওরি। এবং কালচারের ক্ষেত্রে এই পার্সপেক্টিভসটা আমরা এখানে যখন ক্লাস করছেন, এই ক্লাসটাই যদি এখান থেকে প্লেনে করে উড়ে নিয়ে গিয়ে আপনাদের লন্ডনে বসে করানো হয়, তখন দেখবেন এখানে 9টা জেলা আর ওখানে 9টা দেশ। তাহলে 9টা দেশের 9টা কালচার। 9টা না, আসলে 42টা দেশ। আমি যেটা ডিসার্টেশন করেছিলাম মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজমের উপরে, এই 25-26 জনের মধ্যে এরা হচ্ছে 42টা দেশের ছিল পার্টিসিপেন্ট, এবং তারা ভাষা প্রায় 46টা ভাষায় কথা বলে। তো এটা হলো মেল্টিং পট থিওরি। এইভাবে comparative literature encourages the melting pot theory, American School of Comparative Literature. He said that yes, every component of human sciences will be put together and will be compared with each other. Thus, American School of Comparative Literature starts on the idea of interdisciplinary and universalism. Okay? Simply, if you can explain the idea that American School of Comparative Literature is interdisciplinary, বুঝতে পেরেছি ইন্টারডিসিপ্লিনারি টার্মটা? মানে ইন্টার সাবজেক্ট। আর ইন্টারটেক্সুয়ালিটি কি? টেক্সটের সাথে টেক্সট, ইন্টারটেক্সুয়ালিটি। আর ইউনিভার্সালিজম মানে সব হিউম্যান এক্সপ্রেশনের সব কিছু। হিউম্যান এক্সপ্রেশন কি? একটা দর্শনও হিউম্যান এক্সপ্রেশন। হ্যাঁ, মানুষ কারো ফিলসফির জন্য যে জায়গাগুলোতে হচ্ছে ফুট ওভার ব্রিজ আছে, সেই জায়গাগুলোতে আমি নিজ দিয়ে পারবে না। এটা কি? এটা সালামস ফিলসফি। তবে রাত 10টার পরে আবার ওই ফুট ওভার ব্রিজগুলোতে উঠতে ভয় লাগে, কারণ ওখানে বসে অনেক গন্ধ পাওয়া যায় নেশার।
তার মানে কি, মানুষ একটা ফিলসফির জন্য কিন্তু সবকিছু, তার মানে ফিলসফি হিউম্যান এক্সপ্রেশন, আর্ট স্কাল্পচার তো আছেই, তাহলে এই সমস্ত হিউম্যান এক্সপ্রেশনগুলো যখন তুলনা করা হচ্ছে তখনই বলা হচ্ছে এটা হলো ইউনিভার্সাল। ওকে, দেন দাঁড়া, কয়টা আছে? হাই, কি বলো? হাই হাই, আর 1 2 3 4 4টা স্লাইড শেষ করো। ওকে, so Australia, in case of Gales, Australian and New Zealand comparative literature, Gales at contemporary Hutchison Macaulay Brosnet founded Australian and New Zealand comparative literature, where he was proposed a non-nationalistic model of comparative literature. কে এই অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্ড কম্পারেটিভ লিটারেচার? Hutchison. In his book Comparative Literature 1901, he published a paper titled The Science of Comparative Literature. কে এই ভদ্রলোক? In which he considers the state of comparative literature as a subject in the English-speaking world. Brosnet's call for establishing a British chair of comparative literature was unheeded. উনি আসলে বলেছিলেন যে একটা ব্রিটিশ চেয়ার উপস্থাপিত করা হয়, এটা কেউ শুনে নাই, কেউ এখানে কর্ণপাত করে নাই। He admits that comparative literature was developed by amateur criticism, but the field of required attention in academia. Brosnet বলছে যে আসলে কম্পারেটিভ লিটারেচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিসিপ্লিন, কিন্তু এখানে আসলে একাডেমিয়াতে এটা গুরুত্ব পাচ্ছে না। অ্যামেচিউর মানে হচ্ছে শিক্ষানবিশ বা কম অভিজ্ঞ স্কলাররা এই কম্পারেটিভ লিটারেচার নিয়ে কাজ করছে। কার বিশ্বাস এটা? এই অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড স্কুল অফ কম্পারেটিভ লিটারেচারের প্রবক্তা Brosnet views where the comparative literature speaks of social evaluation, individual evaluation, and the influence of the environment on the social and the individual life of man. এতক্ষণ আমরা মিউজিক আর্ট কালচারের মধ্যে থাকলাম, ইনি আবার কি এর মধ্যে আসলে এনভায়রনমেন্টালটাকে টেনে নিয়ে আসলেন। এনভায়রনমেন্টাল ইভ্যালুয়েশন, এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টার, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, ইভ্যালুয়েশন, পরিবেশের সাথে ব্যক্তিত্বের যে একটা বিকাশ ঘটে। আফ্রিকান মানুষরা সবাই কালো কেন? এবং কালো এবং তাদের দেহে হলো প্রচন্ড শক্তি, হ্যাঁ, মেলানিন, ওয়েদার, এবং তারা হচ্ছে কষ্ট সহিষ্ণু। হ্যাঁ, এই কারণে তাদের এই তার মানে এনভায়রনমেন্ট মানুষের ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়, কনটেক্সট তৈরি হয়। ঠিক আছে, আপনি ইউরোপে কোনো জায়গায় রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে পারবেন, আপনি রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরকম আমাদের ফুটপাতের দোকান তো দূরের কথা, আপনি কেউ হেঁটে যাচ্ছে, আপনি মানে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক আছে, এবং হেঁটে যাওয়ার সময় সরি এরকম করা লাগে না, আপনি হেঁটে আসছেন দেখি হচ্ছে কি সাইড দিবে, ইট ইজ দেয়ার। তার মানে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ইভ্যালুয়েটেড বেসড অন কনসেপ্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়েদার অ্যাজ ওয়েল। He termed comparative literature synonymous with the historical and the consisted of reacting to that sets step man has taken individually and collectively in reaching the highest social লাইফ। ওয়াই? মানুষ আসলে সামাজিক লাইফের একটা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার জন্য এই জিনিসগুলো শেখে। কেন? ভালো। হ্যাঁ, আপনি রাস্তার ধারে ওখানে যে একটা বাটনে পুশ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, রাস্তা পার হবেন আপনি, তাই না? এখানে বাটন আছে, এই যে এখন চিফ অ্যাডভাইজারের সামনে, উপদেষ্টার সামনে লাগাইছে আর কি, ঠিক আছে। আপনি একটা পোল আছে, পোলের উপরে আপনি রাস্তা পার হবেন, প্রেস করবেন, যখন আপনার সামনে হলো সবুজ লাইট জ্বলবে তখন ওইদিকে লাল, আপনি হলো রাস্তা পার হন। তাহলে এই জিনিসগুলো যখন ইমপ্লিমেন্ট অন্য সমাজে করে, তাই কেন? একটা ভালো সোশ্যাল লাইফ পাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, এই কম্পারেটিভ লিটারেচারের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো শেখা যায়, যেটাকে বলছেন Brosnet বলছেন। Brosnet's evolutionary model and Gales melting pot idealism stand in marked contrast to European version of comparative literature. So European version of comparative literature talked about the melting pot theory, but Brosnet idealism, idealistic perspectives of comparative literature. However, the development of comparative literature in France and Germany and Hungary or Italy
ran parallel to the socio-political changes. তার মানে এই জার্মান স্কুল এবং ফ্রেঞ্চ স্কুল যেটাকে আমরা বলছি কিনা, যারা কিনা ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে কথা বলেছে, সেটাও আস্তে আস্তে কি হয়েছে, ইভ্যালুয়েট হয়েছে সোশ্যাল দ্বারা। ইন দ্য ইউএস অর ইন দ্য নিউজিল্যান্ড হোয়ার প্রজ এন্ড টট হি প্রায়োরিটাইজ ওয়ার ডিফারেন্ট। তার উনি অন্য বিষয় নিয়ে কথাগুলো বলেছেন। But in practical the problem arises that to differentiate between old world comparative literature and new world comparative literature, old world কোনগুলা, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালি, হাঙ্গেরি, এটা হলো ওল্ড ওয়ার্ল্ড। আর নিউ হলো আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, আফ্রিকান কান্ট্রি, এশিয়ান কান্ট্রি। ওল্ড অর্ডার কম্পারেটিভ লিটারেচার গিভস এমফাসিস অন সোর্সেস, ইউরোপরা বলছে, যেটা আমাদের বিকল্প আমাদের documentation of how and text came into the read in different cultural and linguistic setting, as well as gives emphasis on the national consciousness. কারা? ইউরোপানরা। ইউরোপিয়ান বলতে কোনগুলো? ব্রিটিশ, ফ্রান্স, ইটালি, হাঙ্গেরি, বুদাপেস্ট, সবগুলো। However, new world comparative literature give emphasis on transnational terms. American school, এশিয়ান স্কুল, পোস্ট কলোনিয়াল স্কুল, অস্ট্রেলিয়ান স্কুল, নিউজিল্যান্ড স্কুল, তারা বলছে যে আসলে ট্রান্সন্যাশনাল। Humanities achievements through time and space, as well as gives emphasis on the interdisciplinary. তার মানে old world comparative literature and new world comparative literature. Okay, so with this we can conclude today's class. Okay, and